Welcome back friends. Leo tuanze kusoma structural changes in chromosomes. Chromosomes ambavyo zinaweza undergo structural changes. Structural changes in chromosomes. Crossing over during process 1 of meiosis involves the reciprocal transfer of genetic material between homologous chromosomes. Crossing over inapelekea the reciprocal transfer of genetic material, yani genetic material of chromosome moja wanaenda kwenye chromosome nyingine, na genetic material of chromosome namba 2 wanaenda kwenye chromosome namba 1. So this changes the allele sequence of the parental linkage group and produces recombinants, but no gene loci are lost. Kwa hakuna gene loci ambayo inakuwa lost, hakuna gene ambayo inakuwa lost, lakini kinachobadilishwa ni just the arrangement of alleles. Similar effects to these are produced by the structural changes in the chromosomes, known as inversions and translocations. Kuna structural changes, yani kuna kubadilika kwa muundo wa chromosome ambazo baadhi zinaitwa inversions na nyingine zinaitwa translocations. Hizo inversions pamoja na translocation ni mabadiliko katika muundo wa chromosome, unaona. In other forms of changes such as deletion and duplications, the number of gene loci, yani inversion pamoja na translocation hazibadili kiwango cha genetic material ambayo iko ndani ya chromosome. Lakini kwenye baadhi ya genetic changes, structural changes za chromosome kama deletion, duplication, unakuta deletion tunaondoa, duplication zinaongezeka. Chromosomes is changed, maana yake chromosome number inabadilika katika hizo other forms of structural changes in the chromosomes. Unakuta the chromosome number is changed. The chromosome is changed, and this can have profound effect on the phenotype. Hiyo inaweza ikawa ina matokeo fulani katika phenotypic appearance of an organism. So structural changes in the chromosome resulting from inversions, deletion and duplication, and in some cases from translocation, may be observed under microscope when homologous chromosome attempt to pair during process 1 of meiosis. Kwa hiyo ukiwa unaangalia homologous chromosome katika meiosis, unaweza kuziona hizo structural changes in the chromosome. They may sometimes be observed, unaona bwana. Homologous genes undergo synapsis, yani they undergo pairing. They undergo synapsis ambao ni pairing, and a loop or twist is formed in one of the homologous chromosome as the result of structural change. Which chromosome form the loop and the arrangement of its gene depend upon the type of structural changes. Kwa hiyo katika homologous chromosome ipi itatengeneza twist inategemea na nature structural change ambayo inatokea. There are 4 type of structural changes ambazo zinatokea kwenye chromosome. Tuna inversions, tuna translocation, tuna deletion na duplication. Inversion ni mpangilio unageuka mbele nyuma. Translocation ni kipande kinahama. Deletion kinaondolewa, duplication kinazidishwa, yani kinakuwa mara 2. Let's start with inversion. Occur when a region of chromosome break off and rotates through 180 degrees before rejoining the chromosome. In other words, a sequence of chromosome is flipped at 180 degrees from the original orientation. Kwa ule mpangilio wa base ulivyokuwa mwanzoni kinakatwa afu kinageuzwa. No change in genotype occurs the result of inversion, but phenotypic changes may be seen. The sequence of gene on this portion is reversed, and therefore the phenotype is changed, although the overall genotype is unchanged. The genotype of an organism is unchanged, but the phenotype can be changed. This suggests that the order of gene loci on the chromosome is important, a phenomenon known as position effect. Kwa hiyo kwamba unavobadilisha the arrangement of bases on the chromosome, pia unakuta the phenotype slightly changes. Kwa kumbe kuna kitu tunakiita position effect. Position effect ni ile effect ambayo inatokana na kwamba gene zikijipanga kwa mpangilio fulani, phenotype inaonekana kwa sura fulani. Zikijipanga kwa mpangilio fulani ambao ni mwingine, phenotype inaonekana kwa mpangilio fulani. So let's say this is the normal chromosome A, B, C, D, E.
then FGHI. Tukiundergo inversion hapa katikati, DE inageukia G na F zinageukia kusana kwa GFED, inverted portion ni hapa katikati. Lakini inversion pia inaweza katokea pale mbele ukakuta ABCDE inageuka kuanzia hapo kwenye E kuja huko kwa inverted portion EDCB. Unaona, that's how inversion takes place. So there are two types of inversion. Tuna pericentric inversion, includes the centromere, na paracentric inversion does not include centromere. From there we can move to translocation. Translocation involves a region of chromosome breaking off and rejoining either the other end of the same chromosome or another non-homologous chromosome. The position effect may again be seen in the phenotype. Kwa hiyo translocation ni kile kitendo cha kipande fulani cha chromosome kujikata na kwenda kujiunga kwenye chromosome either nyingine ambayo ni homologous au non-homologous chromosome. Lakini kinajikata kinaweza kujiunga kwenye chromosome hiyo hiyo mwishoni, au kinaweza kujikata kwenda kujiunga kwenye chromosome nyingine. Reciprocal translocation between non-homologous chromosomes can produce two non-homologous pairs of chromosome. Yani maana tunaweza kuwa tuna homologous chromosomes aina mbili. Tunaweza kuwa na homologous chromosome 1 na homologous chromosome 2 ya pili. Unaona? Tukafanya reciprocal translocation. Yani yule homologous chromosome wa kwanza akampa wa pili na homologous chromosome wa pili akampa wa kwanza. Tunaweza tukatengeneza new pairs of homologous chromosome. In some cases of Down syndrome where the diploid number is normal, the effect are produced by the translocation of an extra chromosome number 21 onto a larger chromosome, usually number 15. Because sometimes unaweza kukuta ni Down syndrome ambayo chromosomes za 21 ziko mbili kama kawaida, lakini kwa kawaida ni kwamba hazikutakiwa ziwe mbili, zitakiwa ziwe tatu. Kilichotokea ni kwamba ile chromosome wa tatu wa kwenye 21 amefanyiwa translocation, ameenda kwenye chromosome mkubwa ambaye usually ni chromosome wa 15. Kwa chromosome 21 amehama, ameenda kwenye chromosome wa 25. Kwa wewe ukiangalia katika genotype utaona mbona ni kama genotype ni iko normal, lakini kumbe tayari ile chromosome moja imefanyiwa translocation kwenda kwenye namba 15. Na ndio maana unaona ni kama genotype iko kawaida, lakini kumbe kwenye chromosome namba 15 ameongezeka yule aliyehama kutoka kwenye chromosome 21. In reciprocal translocation, two non-homologous chromosome exchange genetic material usually generate so-called balanced translocations. Kwa sababu huyu mmoja anampa mwenzake na yule mwenzake anampa huyu, anatengeneza kitu kinachoitwa balanced translocations. Kwa hiyo kwa mfano hiyo ni normal chromosome. Normal chromosome ikiundergo inversion, unaona hapa normal chromosome ikifanya inversion, inverted portion ni hapa ECDE, EDC, unaona inverted portion ni hapo. Lakini ile normal chromosome na inverted portion zinaweza kaundergo translocation. Unaona CDE and then CDE. Hapa walikuwa wanajaribu kuonyesha jinsi ambavyo inversion inatokea. Walikuwa wanajaribu kuonyesha jinsi inversion inavyotokea, hiyo hapo, hiyo image hapo juu. Kwa hiyo image hapo juu inaonyesha tu jinsi inversion inavyotokea. Lakini angalia sasa hapa, hii hapa ndio nini part of the chromosome ambayo inafanya translocation. Hebu ona kwa mfano CDE kimekatwa cha kipande kimeunganishwa kwa mwishoni. So F na G zimekuja pale katikati, then CDE imeenda kule mwishoni, unaona. Au AB hapa CDE kimekatwa kwenda kuunganishwa kwenye chromosome nyingine. Kwa hapa kipande kimehama kwenda kwenye chromosome ile, lakini hapa kipande kimehama kwenda kwenye chromosome nyingine kabisa ambayo ni non-homologous chromosome. So part of the chromosome carrying the gene CDE has broken off and become attached to the chromosome carrying the genes KLM. Unaona hii ni translocation jinsi ambavyo inatokea. Another structural changes in chromosome is the deletion. Deletion kama ambavyo neno na suggest, hii inahusisha kufuta baadhi ya bases. So deletion involves the loss of a region of chromosome either from the ends of or internally. Kipande cha chromosome kinapotezwa either mwishoni au ndani. This is the simplest form of chromosomal mutation, ndo
njia rahisi zaidi ya chromosome mutation. Deletion results in a chromosome becoming deficient in certain genes. Chromosome inakuwa deficient of certain genes. So the chromosome becomes a deficient of certain genes. Deletion can affect one of a homologous pair of chromosomes, in which case the allele present on the non-deficient chromosome will be expressed even if recessive. Kwa tukikata genes kwenye chromosome moja na tukazifuta, manake genes kwenye chromosome nyingine ambayo ni homologous lazima zitakuwa expressed hata kama zitakuwa recessive. If deletion affects the same gene loci on both homologous chromosome, the effect is usually lethal. Kwa hiyo kama deletion ikifuta gene kwenye homologous chromosome zote mbili, lazima huyo organism watakufa. Breaks can be induced by agents such as heat, chemicals, radiation, ionizing radiations, viruses, or by errors in the combination. If it involves the loss of centromere resulting in acentric chromosome, usually is lost during meiosis. Acentric chromosome ni chromosome ambayo haina centromere, mara nyingi inapotezwa during meiosis. Phenotypic consequences of deficiency depends on the size of deletion, lakini pia function of the gene deleted. Phenotypic effects of deletion are usually detrimental, manake mara nyingi zinapelekea huyo organism ashindwe kuishi. Portion of the lost and degenerated portion CD imekuwa lost and degenerated. Lakini pia unaweza kuona hapo normal chromosome pale imetokea imebend, na baada ya kubend basi kipande kimekuwa lost na kimekuwa deleted. Unaona? From there we have duplication, which is another form of chromosome structure changes in chromosome. Duplication, this involves duplication of a region of a chromosome so that additional sets of gene exist. So the region of duplication. So tuna duplicate, tunaongeza na kwa mara mbili. In other words, a portion of chromosome is doubled, resulting in replication of gene sequence. A portion of chromosome is doubled, resulting in repetition of gene sequence. The additional region of genes may be incorporated within the chromosome or at one end of the chromosome or become attached to another chromosome. Kwa hiyo inaweza ikawa incorporated into another chromosome, inaweza ikawa pale pale, au ikawa inserted or attached in another chromosome. Phenotypic consequences of duplication correlated to size and gene involved. Kama ilivyo kwa deletion, duplications tend to be less detrimental. A chromosome duplication is usually caused by abnormal events during recombination. Mara nyingi ukikuta chromosomes zimeduplicate, it is because of the abnormal event during replication. Normal chromosome ikiduplicate, CDE meduplicate, so duplicated chromosome CDE. Unaweza kuona hapo duplication of chromosome, normal chromosome independent duplicated chromosome. Hivyo ndivyo ambavyo duplication huwa inatokea. Katika kipindi kijacho tutaanza kuangalia gene mutation au point mutation. Tutaangalia types of gene mutation na disease mbalimbali ambazo zinaweza kutokea kutokana na hiyo gene mutation. Thank you and later I wish you nice studies.